The conflict that has characterized Isiolo in recent times has been distressing to the residents, with the warring communities engaging in blame games. The 5 dominant communities in Isiolo, Borana, Samburu, Meru, Turkana and Somali, are often at loggerheads over power games as to which community rightfully claims ownership of Isiolo. The truth of the matter is that none of them hold any document to that piece of land. The upcoming resort city has largely contributed to the renewed conflict, but there are other issues at stake that the communities are fighting over, such as land and livestock, largely camels. Sand harvesting is a thorn in the flesh for the people of Isiolo. Sisi kama jamii ambao tunaishi na hawa, na sisi ambao ndo sisi tuko wengi kuliko hawa, hatujapatiwa receipt yoyote wala hatujapatiwa sharing yoyote kutoka sand harvesting. Habari ya mchanga iko open kwa guidelines, kwamba communities zile ziko karibu na sand harvesting sites ndio wanapatiwa hiyo fee. Ofisi ya Neema ya hapa walipatia jamii moja barua, waliwacha jamii mbili. Dida Golicha, the District Peace Committee chairman, says efforts to reconcile the warring communities have been almost futile. But he also takes a swipe at the media for not getting actual facts on the conflict. One thing I would like to ask the press is that whenever they are collecting information about this conflict, they have to verify with authorities, because all parties to the conflict keep on giving information that they are the ones who are offended. While explaining why the conflict has become increasingly difficult to resolve. Why it has escalated to this level today is because of the resources. The greatest headache, however, being the issue of land ownership and no rationale to guide the communities on sharing the available resources. None of them hold any document to that piece of land. Security is tight in Isiolo. We meet up with these police officers manning Shambani ward. Our request to venture further is denied by the officers who cite security risks. Isiolo's OCPD, Daniel Kamanza, explains that the role of security officers here in Isiolo has been anything but easy. Kama watu angamia, ukimwambia hebu hamisha ngamia mahali ambapo bako makao ya mwanadamu, anasema ngamia iangushi nyumba, ngamia inakula nyasi na hako na haki ya kuwa pale. Naye huyu Mturukana mwenzangu ukimuuliza mbona wewe unahofia ngamia, anasema hapana, ngamia ni adui na hila ngamia si adui, ni mfuko kama ile nyingine. The police force, however, has received its fair share of blame from Isiolo residents who claim that the officers have been lax and largely uninvolved. Watu wameanza kupigana saa 10 ya usiku. Na serikali wakati imepita na malori yao juu ya lami ilikuwa saa 4 ya mchana. Saa hiyo ule amekufa na ule alikuwa asaidiwe hospitali hangeweza kusaidiwa because the whole place was burning. Now whoever was to interfere was the government, and we do not get the attention of the government. Ile declaration kabla hata mjawaliza wiki moja, 4 days umesikia mmegongwa. Wakati polisi wanafanya kitu mzuri, hakuna mtu anakuja kujitokeza na kusema hao wanafanya kazi mzuri. Wao wanaangalianga tu ile upande ambao ni mbaya. And with the general elections coming up, some cannot help but feel that there is a close link between the violence and the elections. Watu si kwamba tu wameishi wakipigana nini. Vipande zimechomwa, kura zimechomwa. The Ministry of Internal Security too has received a backlash. Walisema hadharani Saitoti akiwa anasikia, na yeye ni internal security minister akiwa hapo, akatupromise ataenda kushughulika na atafuatilia akiwa Nairobi. Tangu siku alienda akanyamaza na vita iliendelea mpaka dakika hii. Ukiangalia ni kama serikali kwamba imefungwa mkono na haiwezi kuintervene kwa hii situation. Ardhi ya Isiolo inawatosa na hata inabaki na wasisosane kwa sababu ya ardhi. I think the area around the resort city, the land should be divided and people be allocated land and be given title deeds. That is the only time this conflict will end. The Peace Committee reckons that one of the ways out of this quagmire is to set guidelines for land ownership. What the residents want is a lasting solution to the problem that is rocking Isiolo, a haven that is expected to develop immensely, but should the conflicts continue causing wanton destruction of property and loss of lives,
then all the gains will be lost. Carol Nderi for KTN in Scars of Isiolo.